Varandakatuvam is a World Bank-aided empowerment and poverty reduction program of the Government of Tamil Nadu. The project is implemented in the most backward blocks of Tamil Nadu. It aims to reduce poverty among the rural poor and other vulnerable groups currently outside the reach of most development interventions using the community-driven development approach. Identifying the poor and other vulnerable families in the village has always been a challenging task. However, the project has developed an innovative methodology called Participatory Identification of the Poor, PIP. To begin with, communication campaigns are organized by the village panchayat and information on the significance and importance of the PIP process is disseminated. ஊனமுற்றோர் நலிவுற்றோர் அதோ ஏழை மிகவும் எப்படி நம்ம தேர்வு பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும் நம்ம ஒரு மக்கள் நிலை ஆய்வுன்னு பண்ண போறோம் சரி மக்களோட நிலைகள் ஆய்வு செய்யணும் என்ன பண்ணனும் அந்த யார என்ன வீடு இருக்குது அவங்க என்ன தொழில் செய்றாங்க அவங்க வீட்ல எத்தனை ஊனமுற்றோர் இருக்காங்க அதுபோல தகவல்களை நம்ம சேகரிக்கணும் After the completion of the communication campaign, the PIP team is selected with representatives from all habitations. Training is given to the PIP team for 2 days to help them understand the project and the importance of targeting the poor households, the vulnerable and the differently abled. AIDS நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க அரவாணிகள் பழங்குடியினர் நரிக்குறவர்கள் இவங்களுக்கு நரிக்குறவர்களை பொறுத்தனா அவங்க ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க இங்க ஒரு நாள் அங்க ஒரு நாள்ன்ற மாதிரி போயிட்டே இருக்காங்க சரிங்களா அது மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் நலிவுற்றோர் The place, date and time is announced in each habitation before starting the exercise so that everyone in the village would know about it and participate in the process. ஒரங்கணி கிராம பொதுமக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு வாழ்ந்து காட்டுவோம் மக்கள் நிலை ஆய்வு நடைபெற இருக்கிறது அது சமயம் பொதுமக்கள் அனைவரும் தவறாமல் பள்ளி மைதானத்தில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு இதன் மூலம் தெரியப்படுத்தப்படுகிறது The PIP team then collects locally available materials like color powder, chalk pieces, seeds and flowers for drawing the social map. With the facilitation of the team, some volunteers come forward and draw the village map on the ground using rangoli powder. Roads and common properties such as Gram Panchayat office, post office, school etc. which is easily located is drawn first. Then the houses and other physical infrastructure of the village panchayat are drawn. On completing the village map, each household is given a number and a card which is basic information like type of house, number of earning members, their occupation, number of differently abled persons and the type of disability, etc. All these details are marked in the map using symbols, so that all members of the community participating in the mapping process will be able to understand. This is followed by wealth ranking exercise which is done in focus groups having representatives from at least 15 families. The PIP team discusses the socio-economic conditions of the people living in the village in the first focus group. The group will then segregate the families in the village into very poor, poor, middle and rich income categories. குடும்ப தலைவியின் பெயர் புண்ணியமூர்த்தி குடும்ப தலைவியின் பெயர் தமிழரசி ஏழையா அவங்களோ மரக்காமலை குடும்ப தலைவியின் பெயர் முருகேஸ்வரி ஒரு பெரியவரும் ஒரு சிறியவர் இருக்காங்க அவங்கள எந்த லிஸ்ட்ல வைக்கலாம் ரெண்டாவதுல The criteria for categorizing the people in the village is decided by the people themselves. The same exercise is repeated with the other focus group. Then the PIP team compares the results of the first group and the second group. In case of deviations, those cards with unclear categorization are selected and the exercise is repeated with the third group. The PIP list thus drawn contains names of very poor families, differently abled and vulnerable persons.
The list is prepared and put up on notice boards in all habitations for at least 1 week so that it can be easily read by everyone. The PIP list is then read out during the Gram Sabha meeting and approved based on consensus. All clarifications sought by the people are taken to the Gram Sabha and resolved after making verifications. From the PIP list, the members of the Village Poverty Reduction Committee (BPRC), subcommittees and social audit committees are selected. The PIP list is used to focus the project intervention on the target people. This methodology involving the communities has found wide acceptance among all stakeholders and has proved to be a powerful and transparent tool to identify the poorest and the excluded members of the community. இந்த திட்டம் வந்த உடனே மக்கள் நிலை ஆய்வு பண்ணனாங்க. மக்கள் நிலை ஆய்வு பண்ணதுல ஊனமுற்றோர், நலிவுற்றோர், மிகவும் ஏழை இவங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம். முதல்ல இந்த வீடுங்க கூரை வீடு எத்தனை, மாடி வீடு எத்தனை, குரூப் ஹவுஸ் வீடு எத்தனை அப்படின்ட்டு நாங்க கண்டுபிடிச்சோம். குழுக்கள்ல இணையாதவங்கள குழுக்கள்ல இணைய வச்சோம். எங்க குழு பேர் ஆவாரம்பு மகளிர் சுய உதவி குழு. வாழ்ந்து காட்டும் திட்டத்துல எங்களுக்கு 15,000 தொழில் செய்ய சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த தொழில் செய்யறதுல 5,000 ரூபாய் மானியம் பண்ணிட்டு 10,000 வான்கோழிக்காக கொடுத்தாங்க. அது வாங்கி நல்லா சிறப்பா செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் நாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பிபிஎல் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருந்தது. அந்த பிபிஎல் நல லிஸ்ட்ல மக்கள் நல வாழ்வை பற்றி அடிப்படை வாழ்வாதாரத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத இருந்தது. இப்போ மக்கள் நல ஆய்வு மூலியமாக வாழ்ந்து காட்டும் மூலியமா ஒவ்வொரு தெருவாரியாக நாங்கள் கணக்கெடுத்து அந்த தெருவாரியாக எந்தெந்த வீடு மிகவும் ஏழை, வறுமை கோட்டுக்கீழே இருக்கிறவங்க, ஊனமுற்றோருங்க இவங்களெல்லாம் கண்டறிந்து அந்த வரைபடம் மூலியமாக எங்கள் கொள்ளைச்சேரியில் இருக்க அனைத்து தெருவுகளிலும் நாங்கள் வரைபடம் போட்டு ஆய்வு செய்து மக்கள் நல ஆய்வு செய்து அதில் 35 ஊனமுற்றோரும் நலிவுற்றோரும் 35 கண்டறிந்து அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன தேவையோ அவர்களுடைய திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் உதவி பண்ணியிருக்கோம். இந்த வாழ்ந்து காட்டுவதன் மூலியமாக உதவி பண்ணியிருக்கோம். There is high credibility for the process and total ownership of the community of the whole exercise. This process ensures that the benefits reach the most deserving and needy persons and also creates a platform for them to participate in the larger development process.